In fact, I believe now that Hadiya, who is now in Tamil Nadu, is speaking. Please, I request you to those initiation. Permanent in the police permanent police please. Thanks, sir. You can speak in English, one or two lines, please, in English. It's difficult to understand. I പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതോ എനിക്ക് ഇനിയും ഞാൻ വലിയ തടവറയിലോട്ടാണോ പോയത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ അറിയട്ടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചു അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഷെഫിൻ ജഹാനെ വിളിച്ചു പക്ഷെ എടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലീസ് എനിക്ക് ഞാൻ ആരുമായിട്ടും കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്ലീസ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരാണ് മീഡിയാസ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ അവകാശങ്ങൾ തന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ശരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു ജാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആയിട്ട് ഒതുക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷെ വളരെ കമ്മ്യൂണലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം വിശദമായി പറയുന്നതായിരിക്കും പ്ലീസ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോടെങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലീസ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നവരൊന്ന് ഫോൺ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം പ്ലീസ് താങ്ക് യു So the woman who was taken away from the custody of her parents by the Supreme Court and sent back to her homeopathy college to complete her internship in Salem in Tamil Nadu, Hadiya alias Akhila was there speaking. Interesting that she expressed her desire to meet her husband. Now while speaking to us earlier, and we'll just play out that reaction in a bit, the dean of the homeopathy college made it very clear that the girl who is going to be studying with them is registered in the college books as Akhila and not Hadiya. He also was not clear about whether she will be allowed to meet Shafin Jahan. Earlier, when Shafin Jahan, day before yesterday, was speaking to India Today, just a few minutes after Akhila had been taken away from her parents' custody, he said that it's actually a vindication for him, and the fact that Akhila has been removed from her parents' custody goes to show that she was not safe there, that she was being subjected to mental torture, as had been alleged by her while speaking to the media. Today, Akhila has said that she wants to meet her husband. She's not been given a mobile phone. She wants to communicate with the world outside. My colleague Gopi Krishnan Arunithan tracking developments there in Salem, joining us now on the phone line. Gopi, what are going to be the conditions under which Akhila is kept in this homeopathy college? Very strange because first of all, the dean, who is now technically her guardian, says she's not even Hadiya, she's Akhila to them. Well, technically there are a lot of confusions that is still pertaining about Hadiya's admission to this particular college because the college authorities as of now have said that they need more clarity on this particular wording that has been given out by the Supreme Court, and they also claim that there is no particular mention about the people who can and who cannot meet Hadiya. So that's why initially the college principal said that Shafin Jahan cannot meet Hadiya, and in fact, and more importantly, it is not actually Hadiya who is studying in that college, it's actually Akhila Ashokan. Akhila Ashokan is the particular girl who is studying in this college. This is basically because Ashokan, Hadiya's father, was the one who admitted this girl to the college hostel, the college 4 years ago. And she was, when admitted, she was under the name Akhila Ashokan. And that is why in the college documents, she continues to be Akhila and not Hadiya. And under these circumstances, the college authorities can easily claim that it is only the guardian or the one who actually admitted her to the college can meet her. That is why the parents also say that the parents can obviously meet them, but not Shafin Jahan. And there still needs to be a lot of clarifications on this because on who all can meet Hadiya. However, Hadiya says that she is Hadiya. She wants to meet her husband. She hasn't spoken to him for the last couple of days, or there hasn't been any such communication. So there is a lot of confusion still pertaining, and we hope to get this thing cleared by the evening.
All right. Also, she has expressed her desire to be able to speak to her husband. Shafin Jahan also earlier when he was speaking to you, Gopi, said that the court has not put any restriction on Akhila's movement or with her communicating with the outside world. Is she going to be allowed to do that? Even there is a lot of confusion because all these things are left for interpretation by the independent parties which are taking up the security and the educational control of Hadiya. Because the court have actually said that Hadiya can move at her own free will. She should continue her studies and she should stay at the hostel and continue her studies. There is no particular restriction that has been put on any party, for that matter, either Shafin Jahan or her parents to meet her. So technically, anybody who wishes to meet Hadiya and who Hadiya wishes to meet can meet her. But there are a lot of security concerns regarding this case. And initially, it was the Kerala police which was looking after her security, and there was actually very heavy security for Hadiya ever since she was brought out of her home, even inside the flight at the Delhi airport, and even at Kerala House. And now she has been taken to Salem, and now it's actually the Tamil Nadu police who is also looking after her security-related issues. And it's actually left to the interpretation of the people to actually put a guideline on who can meet and who cannot meet. Basically, according to the Supreme Court, it's up to Hadiya to decide who she can meet and who she cannot meet. But still, there are a lot of confusions regarding the people she can meet, and because we are also getting different information. Because the Tamil Nadu police is telling that there will be site security for her. Can we please run the Dean's Bite now? Nobody can meet inside her. Interesting that there are so many grey areas about the conditions under which Hadiya is going to be in her college in Salem. Remember, the dean, while speaking to us, also said that for us, she is going to be Akhila. That's how we are going to register her on the rolls. Have you been able to speak to anyone at the college? Now, this is someone who is a high security member of the student community. How are the students around her reacting to her presence, Gopi? I have not yet got any particular reaction from my colleagues or people who are actually staying in this particular hostel. But the principal has actually said that they have made necessary arrangements for the for Hadiya's stay in this particular college and the hostel. There won't be any extra restrictions or any other extra positions given for Hadiya, because she will be treated like any other student. That's what the college authorities have told her. But even while saying that, they have also told that security will also be a prime concern, and they will also have to take into account what the police and the security personnel are telling. And most importantly, nobody other than the college or the hostel inmates can meet Hadiya inside her hostel. But outside the hostel, it would be up to Hadiya to choose the people who she can meet. However, even in that case, there will be the security. There will also be the security issues inside the college and outside the premises. And even now, we do not have any particular information about if Hadiya can actually step out of the college premises, because this hostel actually comes inside the college premises, and so moving around the campus premises won't be an issue for Hadiya. But however, if Shafin Jahan or Hadiya's father comes to meet Hadiya in this college inside the campus premises, basically the college administration can take a stand on whether they can let in Hadiya's husband or their father. Okay, who is going to be able to meet Akhila? Will she be allowed outside? Can she communicate with the outside world? She says, and she said it before the Supreme Court, I want my freedom. But today she finds that her rights have been curtailed. What are the conditions under which she's going to spend her time till the 3rd of January? Let's listen in to Hadiya's words again. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അവരറിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല, എത്രത്തോളം ഞാനിവിടെ സേഫാണ്, അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്രത്തോളം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാണ്. പ്ലീസ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറയില്ലേ, പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഫ്രീഡം ഇതാണോ അല്ലേ, ഇതുവരെ ഒരു ന്യൂസോ ഒന്നോ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഫോണില്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുമായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണണം,
എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണം. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണാനും സംസാരിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം വേണം. 6 മാസം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വെറും സംസാരിക്കുകയോ ഇത് ചെയ്യുകയോ അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരെന്നെ ഹരാസ് ചെയ്യാണ്, നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരാണ് എന്നെ മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ചെയ്യണം. എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ശരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറോ ടിവിയോ മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലീസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കൂടാണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസ് തന്നെ എനിക്ക് മെങ്കലാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ തരാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാൻ സാധിക്കും. പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ റിക്വസ്റ്റ്. ഞാൻ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്ലീസ്. Thanks, sir. You can speak in English, one or two lines, please, in English. So, it's difficult to understand. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 2 ദിവസം. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.